சொல் மேடம். சார் வாங்க நடுவில். ஓகே சார் இப்போ ஜில்லுன்னு ஒரு காதல், வாரணம் ஆயிரம், கஜினி, மௌனம் பேசியதே, இதுலலாம் நாங்கள் வந்து ஒரு லவ்வர் சூர்யா சாரை பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம். இதில் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக டீசரில் காட்டிட்டு அப்படி போறீங்களே சார், இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்க. ஸோ அந்த டைம்க்கு அது தட் வாஸ் த நியூ ஃபில்ம். மௌனம் பேசர் ஆர் ஜில்லுன்னு ஒரு காதல், வாரணமாயிரம். Every film sir has done at that time was a trendsetter. இப்போ Vishwanath and Sons, I'm sure இது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, ஒரு ஹோப் ஆர் பணம் பார்த்தா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா மேடம்? ப்ளீஸ் அது பற்றி நான் சொல்கிறேன். ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. This is going to be a very new age, ஒரு ரிலேஷன், ஒரு ஹியூமன் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கு. This will be a new film. இந்த மாதிரி ஒரு climax I'm sure you would have not seen, and you will support us in that way, and this will be a new age film. Okay, thank you. We're really looking forward to it. And அருண் ராஜா காமராஜ் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு ஃபோர்ஸ் பாடல் கொடுப்பீங்க அவருக்கு. நீங்கள் ஒரு அழகான மென்மையான லவ் சாங் கொடுத்தீங்க, பட்டாம்பூச்சி. நீங்கள் ஒரு லவ்வர் பாயா சார்? சாரி மேம், நீங்கள் ஒரு லவ்வர் பாயா சார்? இல்லை. என்ன சார் மிரண்டு போறீங்க? நான் ஒரு ஷை பாய். ஓ ஷை பாய். கேர்ள்ஸ் பார்த்தா நான் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போய்டும். ஆஹா, இது உண்மைதானா? க்ரூல யாராவது ஒத்துக்க முடியுமா? இல்லைங்கிறாரு எங்க அண்ணன், சொல்றாரு இல்லைன்னு. அப்போ நாங்க அவரை தான் நம்புவோம். ஓகே, இன்னொரு டவுட்டு. சொல்லு மேம். சூர்யா சாரோட நீங்க ஒரு பயோபிக் பண்ணல, அதுதான் பண்றதா இருந்தது. இல்ல சொன்னீங்க பயோபிக். ஆனா யாரோட பயோபிக் சொல்லவே இல்லை, அது சொல்லலாமா கூடாதா? ஒரு பயோபிக் இருக்கு, அது என்ன, I don't want to jinx it by saying now because lot of there is still time. அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா அது கேட்க கூடாது சார், அது நடக்கட்டும், அது கண்டிப்பா நடக்கும். ஓகே, டச் வுட். ஓகே, லாஸ்டா ஒரு क्वेश्चन. இப்போ உங்க படத்துல உங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும்னா மினிமம் குவாலிட்டி வந்து ஒரு நேஷனல் அவார்டாவது இருக்கணுமா சார்? உங்களுக்கு நேஷனல் அவார்ட், உங்க மியூசிக் டைரக்டர் நேஷனல், உங்க ஆக்டருக்கு நேஷனல் அவார்ட், இவங்க ஹீரோயினும் வாங்கிடுவாங்க போல இருக்கு. எல்லாருக்கும் மினிமம் அதுதான் உங்களோட இதுவா சார்? So when you're in a group of good people and positive people, I think their luck rubs on us. அந்த மாதிரி சூர்யா சார் லக்கு, ஜிவி சார் லக்கு, நாகவம்சி சார் ஒரு லக்கு, எல்லாரும் அப்படியே ரப்பாய் உனக்கு ஒரு வந்துருச்சு. Congratulations and many more to come. Thank you so much Venky sir. கண்டிப்பா இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆக எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்து. Thank you so much. God has always been kind, and அன்பான ஃபேன்ஸ்க்கு வணக்கம். As my producer Nagavamsi sir said, we've started our journey here. We started here, we went to Palni, we took blessings of God, and again we're starting our first event in Coimbatore to take the blessings of fans of Surya sir. In the Yadam, in the Ur. This is Surya sir's Ur. And this event could have happened anywhere in the country. But we chose this place because I know I'm seeing about maybe around 10,000 people in front of me. Unga love veno. And regarding this film, I have to thank so many people for this film to happen. Order vanda na first kada my first narration was to 2D Raja sir. I still remember that day sir. First half lo or scene sollumbodhu he literally teared up, and first half kapro he made a call to Surya sir and said idu pannum, let's do this film. And thank you so much sir. Adikapro 2 days later Surya sir kettana story full narration kudutha, and he loved it and he blessed me with this film sir. I don't know manifestations and antar sir, I don't know that
2023 la na manifest pannan sir. Whom do you want to work with? I said Surya sir. I don't know. I think angels were there in that room and they blessed me. And today I'm working with you with this beautiful film, sir. Thank you so much. And Mamitha, you're like a little sister on the set. Mamitha, whenever she is on the set, you know, ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கு. யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அந்த மாதிரி வைபே கிடையாது. ஷீ இஸ் லைக் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர். யூ லைக் டு ஹேவ் ஹர் இன் யுவர் ஃபேமிலி. அண்ட் ஹோல் செட் இஸ் அ பூல் ஆஃப் not only actors but friends. So, Radhika ma'am used to treat everybody like a family. She used to treat Surya sir like a brother. And the best combination of Radhika ma'am was with Sunil Anna. She always used to pull his leg. And today we are really missing her. She's not able to make the event. But and technicians vargoste ise nanba Jivi, thank you. This is my third outing with you. You've never ever I wouldn't say, you know, you always surpassed my, you know, expectation. Every time I was expecting something, you gave me better. Every time I was expecting better, you gave me best. And I know my producer, Mr. Naga Vamsi garu, is always a rowdy. He, you know, he or love also, he'll give it like a warning. But I know you've given fantabulous work. Na panam paatha. First half with RR na paatha. Super ah irukku. With full confidence na solren. Inda padam fans mattum illa. Fans oda families koda. You can bring on the first day, first show lo, usually we see only fans. But in the padathiki, you can bring your family, you can bring your amma, appa, everybody. This is that kind of a film. You leave the theater with a heart full of happiness. And technicians again, Nimish also not able to make it because he's busy with the post-production work. And I really thank, because whatever the visuals you're seeing, whatever the beauty you're seeing, it's because of him. And எல்லாரும் you know, 90%, 100% of the films are made on edit tables. Today my editor is also not here. I really want to thank Mr. Navin Nooli for giving me a crisp and beautiful cut. And sir, Arun Raja sir, Urru Pata, 1,50,000 reels mela poets sir. Thank you so much for Pattambuchi. Thank you so much. And other lyric writers, Mr. Balaji Venkopal, and Ken Karnas has written a song, and on the marriage song, Ken Karnas has written, and thank you Ken for giving me fantastic lyrics for the marriage song, and Kadar, who's given lyrics for the one title track, and thank you fans, ellarum, August 14th, please come to the theaters. இது ஒரு நல்ல ஃபேமிலி படம். Everybody will love it. It's a promise. நான் tall claims or big promises நான் பண்றேன் இல்ல. 2:30 around 1 hour 56 minutes or 1 hour 53 minutes படத்துல I'm sure you will be entertained by minimum 1 hour 40 to 45 minutes. Trust me, I'm a CBSE student. I never got full marks, so ஒரு ஹம்பிளாக நான் சொல்கிறேன். அண்ட் இது ஒரு ஜென்சி க்ரௌடுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூனோ பிடிச்ச படம்னா I'm thinking, especially Harika sir, it's definitely your kind of a film. And thank you Lingiswamy sir for your support sir. This is first of the many you know, films that we might be working together. And Aditya Music, thank you to Aditya Music for your support. And Sublashni, thanks for the you know, fantastic song. Your voice is the new craze of the season, and everybody, youth are like being like going crazy about your voice. And yeah, regarding ஒரு scene Nagavamsi sir சொன்னாரு, ஒரு scene
அது என்னன்னா see while we are growing like growing up and everybody will have that one awkward moment with parents ஒரு சிகரெட் ஒரு மந்து தண்ணி without telling them we do some naughty stuff adi if at all our parents come to know அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல Surya sir how it will be how the relation between Surya sir and Radhika ma'am, that's a 10 minutes of hilarious comedy scene that you're going to love. And as he said, you're going to tweet, please tweet about it after you watch the film on 14th August. Thank you. Thank you. Sir, நீங்க அப்படியே கிளம்பிட கூடாது. We have few questions for you. சொல் மேடம். சார் வாங்க நடுவுல. ஓகே. சார் இப்போ ஜில்லுன்னு ஒரு காதல், வாரணம் ஆயிரம், கஜினி, மௌனம் பேசியதே, இதுலலாம் நாங்க வந்து ஒரு லவ்வர் சூர்யா சாரை பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம். இதுல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி லைட்டா டீசர்ல காட்டிட்டு அப்படி போறீங்களே சார், இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்க. ஸோ அந்த டைம்க்கு அது that was the new film. மௌனம் பேசுதேன் or ஜில்லுன்னு ஒரு காதல், வாரணம் ஆயிரம். Every film sir has done at that time was a trendsetter. இப்போ Vishwanath and Sons, I'm sure இது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல, ஒரு ஹோப் ஆர் பணம் பார்த்தா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு மேடம். ப்ளீஸ் அது பத்தி நான் சொல்றேன். ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. This is going to be a very new age ஒரு ரிலேஷன் ஒரு ஹியூமன் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கு. This will be a new film. You in the மாதிரி ஒரு climax I'm sure you would have not seen, and you will support us in that way, and this will be a new age film. Okay, thank you. We're really looking forward to it. And அருண் ராஜா காமராஜ் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு ஃபோர்ஸ் பாடல் கொடுப்பீங்க அவருக்கு. நீங்க ஒரு அழகான மென்மையான லவ் சாங் கொடுத்தீங்க, பட்டாம்பூச்சி. நீங்க ஒரு லவ்வர் பாயா சார்? சாரி மேம், நீங்க ஒரு லவ்வர் பாயா சார்? இல்ல. என்ன சார் மிரண்டு போறீங்க? நான் ஒரு ஷை பாய். ஓ ஷை பாய். கேர்ள்ஸ் பார்த்தா நான் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போய்டும். ஆஹா, இது உண்மைதானா? க்ரூல யாராவது ஒத்துக்க முடியுமா? இல்லைங்கிறாரு எங்க அண்ணன் சொல்றாரு இல்லன்னு. அப்போ நாங்க அவரை தான் நம்புவோம். ஓகே, இன்னொரு டவுட். சொல்லு மேம். சூர்யா சாரோட நீங்க ஒரு பயோபிக் பண்ணல, அதுதான் பண்றதா இருந்தது, இல்ல சொன்னீங்க பயோபிக். ஆனா யாரோட பயோபிக் சொல்லவே இல்லை, அது சொல்லலாமா கூடாதா? ஒரு பயோபிக் இருக்கு, அது என்ன, I don't want to jinx it by saying now because lot of there is still time. அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா அது கேட்க கூடாது சார், அது நடக்கட்டும், அது கண்டிப்பா நடக்கும். ஓகே, டச் வுட். ஓகே, லாஸ்டா ஒரு क्वेश्चन. இப்போ உங்க படத்துல உங்க கூட வர்க் பண்ணனும்னா மினிமம் குவாலிட்டி வந்து ஒரு நேஷனல் அவார்டாவது இருக்கணுமா சார்? உங்களுக்கு நேஷனல் அவார்ட், உங்க மியூசிக் டைரக்டர் நேஷனல், உங்க ஆக்டருக்கு நேஷனல், இவங்க ஹீரோயினும் வாங்கிடுவாங்க போல இருக்கு. எல்லாருக்கும் மினிமம் அதுதான் உங்களோட இதுவா சார்? ஸோ when you're in a group of good people and positive people, I think their luck rubs on us. அந்த மாதிரி சூர்யா சார் லக்கு, ஜிவி சார் லக்கு, நாகவம்சி சார் ஒரு லக்கு, எல்லாரும் அப்படியே ரப்பாய் உனக்கு ஒரு வந்துருச்சு. Congratulations and many more to come. Thank you so much Venky sir. கண்டிப்பா இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆக எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்து. Thank you so much.